Good evening. Добрый вечер. Buddhism, it should be the philosophy of living. Буддизм должен быть философией жизни. Buddhism is not the way. Is not the way to practice in the wrong way, or is not the is not the way of misconcept of practice. Буддизм — это не путь, по которому практикуют неправильно, или это не путь, где идет неправильная концепция практики. I don't know what is the motivation that make you to learn Buddhism. Я не знаю, какая у вас мотивация, что вас заставляет учить буддизм. Was it the reason to make you to learn Buddhism? В чем причина, почему вы начинаете учить буддизм? The word Buddhism, that we can translate to English, the teaching to awake the knowledge of people. Слово буддизм в переводе на русский означает the teaching to awake your knowledge or your wisdom. Учение, которым вы увеличиваете ваше знание, вашу мудрость. So the teaching of enlightenment. То есть учение о просветлении. Or the teaching of awakening. Или учение о пробуждении. So any teachings in Buddhism from the Buddhist master or Buddhist teachers, nowadays there are many strong teachings from different Buddhist teachers. Сейчас существует в настоящее время очень много различных учений от разных буддийских учителей. So even some Buddhist teachers, they don't know what they are teaching. И даже некоторые буддийские учителя не знают, о чем они учат, что они преподают. They have one mask called Buddhism. Целый буддизм. But they don't know what is Buddhism. Но они не знают, что такое буддизм. So if you like to watch television or soap opera, I can say that there are many Buddhist teachers or Buddhist masters. They are very good actors or good actresses. А если вы, например, любите смотреть телевизор, смотреть мыльные оперы, вы заметите, что многие буддийские учителя, они очень хорошие актеры и актрисы. So, like my teachings, there are many people
my teachings or my explanation about Buddhism is not very popular in Russia. То есть мое учение и мое объяснение о буддизме, оно не очень популярно в России. Russian people like to learn Buddhism from the teacher who came from other countries very far away, from the very deep village, very far away from Bangkok or very far away from the New Delhi. Русские люди любят учить буддизм, слушать буддизм от учителей, которые приехали из очень далеких стран, очень далеко от Бангкока, далеко от Нью-Дели. Very good teachers. Очень хорошие учителя. So sometimes no need to go to the other place with a very long distance on the aeroplane to learn Buddhism. То есть иногда не нужно садиться в самолет и лететь куда-то в далекие страны, чтобы там изучать буддизм. Your experiences in the daily life are your teachers. Your mistakes, your faults in the daily life are your teachers. Ваши учителя — это то, что с вами происходит в вашей повседневной жизни. То, через что вы проходите в своей жизни, это ваши учителя. The best teachers in your life and the first teachers of your life are your parents. Лучшие учителя в вашей жизни — это ваши родители. И самые первые учителя для вас — это ваши родители. And no need to pay or spend a lot of money to get knowledge from your parents. Не нужно платить огромные деньги, чтобы получить знания от ваших родителей. First teachers in your life, they spend money to make you to get more knowledge from the other teachers. Ваши родители тратят много денег для того, чтобы вы получили больше знаний от других учителей. And the Buddha himself never asked any money from disciples. И Будда сам никогда не просил никаких денег от своих учеников. I recognized not too long times ago that my retreat is not very valuable for many people in Russia. Я признаю, что уже некоторое время назад мой ретрит в Буддавихаре стал не очень ценен для многих людей. Because it's a free retreat, meditation retreat and free practice. No need to pay money. Потому что мой ретрит бесплатный, мне не нужно платить деньги за него. Then there is no need to have a prepaid or advance pay to attend my retreat or to enter to my retreat. И не нужно платить заранее, делать заранее платеж для того, чтобы попасть на мой ретрит. So I would like to today the topics of my lecture is the misconcept or wrong understandings about spiritual trainings or spiritual life. Тема сегодняшней лекции — это неправильное понимание, неправильная концепция о духовных тренировках. Wrong things in practice or in the spiritual life. Неправильные вещи, ошибки в медитации, ошибки в практике. So the first things in Buddhism we call that wrong view. Первая вещь неправильная — это неправильное желание. Неправильное видение. Неправильное видение. What is the wrong view in Buddhism? I will tell you with a very short explanation. Что такое, как коротким объяснением, что такое неправильное видение в буддизме? The wrong view does mean when you see that the good karmas and good karmas are bad karmas and bad karmas are good karmas. Это когда вы думаете, что хорошая карма — это плохая карма, а плохая карма — это хорошая карма. Wrong actions are good actions. Вы думаете, что плохие действия — это хорошие действия. And good actions are bad actions. А что хорошие действия — это плохие действия. Everything upside down. То есть все перевернуто сверху наверх дном. When Buddha said some things or the Jesus Christ said some things in the right way, you say no.
I don't believe. I will do on the other way. I will do on the opposite ways. То есть, когда Будда и Иисус Христос говорят какие-то правильные вещи, и вы говорите, нет, это неправильно, я буду делать наоборот. Even in the Bibles, people, if you are Christian people, you study Bibles, and there are many teachings that what they wrote in the Bibles, what exists in the Bible, people don't believe, people don't practice, but people practice the other things opposite. Даже в христиане изучают Библию, вы знаете, что в христианстве, в Библии очень много мест, где описываются какие-то правильные вещи, но люди поступают совсем наоборот, не так, как написано в Библии. And in Buddhism, on the same way that people, the Buddha said, and they wrote in the Tripitaka, and people don't practice what the Buddha said and what the Buddha taught, but they practice the other things. То есть то, что написано в Трипитаке, как Будда практиковал, люди, опять же, поступают наоборот, они практикуют совсем другие вещи. Not the teaching of awakening. Не учение пробуждения. It's not the teaching of enlightenment, but the teaching to lead, the teaching those lead you to be blinded. То есть это не учение о просветлении, не учение о пробуждении, это учение о том, как вы идете неправильным путем, чтобы быть слепым. So people came with when I was born. I was born at with normal eyes. Когда я родился с нормальными глазами. But when I studied the wrong teachings, that means I closed my eyes and then I blinded my eyes, my own eyes. Но когда я изучаю неправильные учения и практикую их, это значит, что я становлюсь слепым, я теряю зрение. So the wrong view is very important because when people understand the truthfulness in the upside-down way, it's very difficult to get enlightenment. Это очень важно, потому что когда люди практикуют неправильные вещи, когда они у них все перевернуто вверх днем, они не могут достигнуть просветления. So the first concept in Buddhism is the wrong concept in Buddhism is wrong view. И то есть первая неправильная концепция в буддизме это неправильное видение. So will lead you to the sufferings. И это будет вести вас к страданию. You are in the swamp. You are walking and you fail to the swamp. And I try to pick you up from the swamp. But you want to swim. You want to dive deeper to the swamp. Вы идете, вы споткнулись, вы упали в болото, и вас пытаются вытащить из этого болота, а вы наоборот сопротивляетесь, вы хотите плавать в этом болоте и погружаться туда глубже и глубже. So the wrong view that means everything is opposite. Неправильное видение это значит, что все наоборот. Opposite to the teaching of the Buddha. Все не противоположно учению Будды. And the second thing is the wrong thought. Вторая неправильная концепция это неправильные мысли. The wrong thought that means people have the thoughts or they have the things all the times. Неправильные мысли это значит, что люди постоянно думают неправильно. Nobody can stop thinking. Никто не может прекратить думать. Many people think that in Buddhist practice is to stop thinking. Многие думают, что буддийская практика это значит прекратить думать. Прекратить думать. Stop thinking. No need to think. Не нужно думать, прекрати думать. But the Buddha said that if you want to become enlightened, you have to think, and you have to think all the times. Но Будда говорил, если вы хотите достичь просветления, то вы должны думать постоянно. Many people think that if he or she want to become Buddhist, she or he has to stop thinking. Многие люди думают, что для того, чтобы практиковать буддизм, нужно прекратить думать. Especially when they practice meditation. Особенно, когда они практикуют медитацию. People confuse. То есть люди, они the wrong concept that
when they want to become Buddhist, they want to practice Buddhist meditation, they have to stop То есть, когда они хотят стать буддистами, когда они хотят практиковать буддийскую медитацию, они хотят прекратить думать. From my own experience, Из моего личного опыта, from learning Buddhist philosophy longer than 40 years, изучая буддийскую философию более 40 лет, I can say that to become a Buddhist, you have to think all the times. я могу сказать, что для того, чтобы стать буддистом, вы должны думать постоянно, каждый день. And you have to be a very active thinker. И вы должны быть очень активным, думающим человеком. You have to be a very active thinker. Active thinking all the times. То есть активное думание постоянно. Not to stop thinking. Не для того, чтобы остановиться думать. And many Buddhist masters say that, okay, you have to stop thinking if you want to be a Buddhist and to understand the teaching of the Buddha. И многие буддийские учителя говорят, для того, чтобы стать буддистом, вы должны прекратить думать. So, thinking is good. То есть думание это хорошо. But what kind of thinking Но какой вид in your head? Какой вид мысли в вашей голове? You can think about killing. Вы можете думать об убийстве. You can think about stealing. Вы можете думать о воровстве. You can think about having misconduct, sexual conducts Вы with можете, the wife of other men. вы можете думать о прелюбодеянии, допустим, с женой другого человека. You can think about telling lie. Вы можете думать о лжи. Or thinking about how to lie people, how to manipulate people. Вы можете думать о том, как начать лгать людям, как манипулировать людьми. So, what kind of your thinking? То есть какой вид мыслей должен быть у вас? You can sit in the temples or meditation center and you think about drinking intoxicants, drinks. И вы можете сидеть в медитационном центре или в храме и думать о том, во время медитации, думать о том, как напиться, например, как выпить алкоголя. So, when we are talking about thinking, Buddha said that don't stop thinking, but you should think in the right way. То есть, когда мы говорим о думании, то Будда говорил, не прекращайте думать, просто имейте правильные мысли. The thoughts those never harm yourself, never harm others, and never harm the world or sentient beings. Мысли о том, чтобы не причинить вреда себе, не причинить вреда другим живым существам, не причинить вреда окружающему миру. So, the second we call wrong thought. То есть второе, неправильная концепция, это неправильные мысли. So, the first is wrong concept. The second is wrong thought. То есть первое это неправильная концепция, второе это неправильные мысли. And the third one is the miccha vacha, that means wrong words. И третье это wrong speech. Неправильный разговор, неправильные слова. In Buddhist practice we have the meditation, silence meditation. В буддийской практике мы практикуем медитацию молчания. Silent meditation, that means we do not allow you to say anything during the meditation practice. Медитация молчания значит, что во время медитации мы не разрешаем людям разговаривать. But in practice, in the real practice, но в реальной практике you can stop saying any words. You don't say anything, but at the same time, in your mind, you are thinking. То есть в реальной практике вы можете ничего не говорить, молчать, но постоянно думать. When you want to say, that means you already said. Когда вы хотите сказать, это значит, что вы уже сказали. You have the precept not to say anything during the practice. У вас есть предлог для того, чтобы не говорить ничего во время практики. Precept, that means the thing that the teacher forbids you to do.
But Это значит, что учитель вам запрещает говорить, но but at the same time you want to say in many words, many things to people. но в то же самое But you время cannot say because the teacher said that you cannot say anything during the practice. в то же самое время вы очень хотите наговорить много вещей людям, но вы не можете это сделать, потому что учитель запретил разговаривать. So wrong speech. What kind of wrong То speech? есть какой вид неправильной речи, неправильного разговора? Wrong speech that means telling lie. Первое, это значит говорить ложь, неправду. I want to say you some things. Я хочу сказать вам кое-что. Telling lies is a habit. Вранье – это привычка. When people like to tell something lie, they will always say something lies and they cannot stop. Когда люди научились врать, они уже не могут прекратить врать, они будут продолжать врать и обманывать. And it's the very bad karmas. Это очень плохая карма. And the second is say gossiping. И второй вид это неправильной речи, это распространение сплетен, сплетничание. And it's very difficult to stop saying gossip. Очень сложно прекратить сплетничать. If you can stop gossiping, I Если вы think можете it's прекратить very good things. это But it's very difficult. очень сложно, но если вы можете это прекратить, сплетничать, это очень хорошо для вас. Some people Некоторые люди like to tell lie. любят врать, любят говорить неправду. Some people like to gossip about others. Некоторые люди любят сплетничать о других людях. Some people like to say very rude words. Некоторые люди любят говорить очень грубые слова. Some people like to bite other people. Некоторые люди любят кусать других людей. And many people like to say very stupid words, nonsense words. А некоторые люди любят говорить очень глупые, бессмысленные слова. So, in Buddhism, telling lie, gossiping, saying very rude word, and nonsense word, empty word, we call in Buddhism wrong speech. То есть неправильная речь, неправильный разговор в буддизме, это что значит? Это значит говорить неправду, ложь, говорить грубые или бессмысленные слова и сплетничать. Yes. And the second thing is wrong action. Другая вещь это неправильные действия. In Pali language we call miccha kammanta. Miccha that means wrong. Kammanta that means action. Wrong action. То есть неправильное действие мичча это неправильное, каманча это действие, мичча каманча неправильное действие. Wrong action, there are three kinds of wrong actions. Есть три вида неправильных действий. Killing. Первое убийство. The second is stealing. Второе это воровство. And the third И третье is the having sexual conducts. прелюбодеяние. It's the means, but actually there are many actions that the Buddha said that is wrong. Но на самом деле есть гораздо больше разновидностей и действий, которые Будда говорил, что они неправильные. Wrong habit. Неправильные привычки. Wrong habit. What kind of wrong habit? Какие виды неправильных привычек? Aggressive character or aggressive action is wrong. It's wrong action. Агрессивное поведение или агрессивное действие это неправильное действие. Aggressive action or aggressive movement. Или агрессивное движение. I think it's happened with women. Это случалось с женщинами. Why with women? Because women they need the attention from their beloved person, beloved men. Потому что женщинам необходимо внимание от их возлюбленных. And
And also to the men also, they sometimes they use the very wrong and aggressive action to their spouse. То есть иногда женщины прибегают к агрессивным действиям по отношению к их мужьям. Нет, to the wife. А наоборот, мужья начинают агрессивно вести себя по отношению к женам. Because they need the attention. Потому что им нужно внимание. So even some people, they have a very aggressive action and they don't recognize that they have very aggressive actions. То есть люди, у которых агрессивные, которые совершают агрессивные действия, они не сознают, не признают того, что они действуют, ведут себя агрессивно. Because it's the habit. Потому что это привычка. Они этого уже не сознают. It's a habit and very difficult to correct. И очень сложно исправить эту привычку. So in Buddhism, the Buddha said that you have to be a very active person. В буддизме Будда говорит, вы должны быть очень активным человеком. You have to be a very active practitioner, but in the right way. Вы должны активно практиковать, но правильным образом. And sometimes we say that, okay, we are Buddhists, we have to be very active. Because the Buddha said that if you want to be a Buddhist, you have to be a very active all the times. Because you are the awakened one. Но Будда говорил, поскольку вы буддист, поскольку вы пробужденный, вы должны быть очень активны, действовать активно. Все время. Because you are the awakened one. Потому что вы пробужденный. You have to be very active all the times. Нужно все время быть активным. And what kind of your activities? What kind of your action? Но какой вид, какой тип ваших действий? Aggressive or non-aggressive? Или неагрессивный? Very hungry or not very hungry? Очень злобный, очень сердитый или наоборот не сердитый, не злой. People think that okay, I'm a Buddhist, I have to be very angry all the time. И люди думают, окей, я буддист, значит я должен быть все время быть злым, сердитым. So, and I want to ask you. И хочу вас спросить. When you feel that people very near to you are very aggressive, it's better to avoid from them. Если вы чувствуете, что вокруг вас, рядом с вами есть люди, которые агрессивны, лучше их избегать, этих людей. Don't talk to them. Не говорите Don't с ними, не разговаривайте, them. не общайтесь с ними. Please try not to communicate with them because Пожалуйста, попытайтесь с ними не контактировать. Times by times, потому что снова second by second, you will absorb the aggression to your mind. Общаясь с агрессивными людьми, вы будете впитывать их агрессивность в себя. Because our minds are very weak. Потому что наш разум иногда очень слаб. Our minds is like the water that always flow down from the mountain to the ocean. Наш ум подобен источнику, который постоянно стекает с горы в океан. So you see that the water always flow from the top to down. Вы видите, что постоянно вода течет сверху вниз, с вершины в низину. From the mountain, с горы. From the waterfall to the oceans or to the sea or to the lake all the time. Водопадом с горы стекает постоянно в озеро или в океан. So it's better to avoid from those kind of people. Поэтому лучше сторониться таких людей. Because those kinds of aggressive peoples will lead you to the wrong action. Потому что эти агрессивные люди, они приведут вас к неправильным действиям. Wrong actions, wrong habits, wrong activities, неправильные and wrong karmas. Неправильные действия, неправильные привычки, неправильная активность, в итоге неправильная карма. Okay, the others. Miccha hachi, what that mean? Другая это мичча хачива. Wrong livelihood. Wrong livelihood in this I think it's the wrong professions. Неправильная профессия, неправильная работа, наверное.
существования, средства существования. What kind of неправильная профессия? Какие типы неправильных профессий существуют? И средства проживания. Wrong livelihood. There are 5. Есть 5 видов. Or 7 professions or careers that the Buddha didn't recommend to. Которые Будда не рекомендовал. To people who practice Buddhist philosophy. Людям, которые практикуют буддийскую философию, не рекомендовал. Okay. Killing. Первое это убийство. Killing or to be killers. То есть убийство быть убийцами, киллерами. Killer mean to become the killer, to kill animals or to kill human beings. Значит убивать как людей, так и животных. To get money in return. И получать деньги за это. Or to kill and to sell. Или, например, убивать и продавать. The first profession that the Buddha doesn't recommend to do. Будда не рекомендует делать. Killing. Убийство. And the second is. Второе это. Selling. Продажа. What kind of selling? The wrong sellings. Какой вид продажи? Неправильной продажи. Wrong selling. The bad that lead you to the bad karmas. Который приводит к вас к плохой карме. Selling meat. Продажа мяса. Selling meat. Selling poison. Продажа яда. Selling human beings. Продажа же людей. Selling animals. Продажа животных. And selling weapons. И продажа оружия. What about drugs? And selling intoxicant drinks. И продажа наркотиков или алкоголя и так далее. So you can count. Selling lives. Продажа живых существ. Selling poison. Продажа яда. Selling meat. Продажа мяса. Selling weapons. Продажа оружия. And selling intoxicant drinks. И продажа наркотиков и алкоголя. And drugs. I told you many times that in Russia, в России more than 50,000 people or young generation Russians die. Более 50 тысяч молодых россиян умирают. A year. Каждый год умирают. 50,000. 50 тысяч. In the Iraqi war, в войне в Ираке 10 years, American soldier died as American soldier died in the war around 7,000 people. За 10 лет войны в Ираке погибло всего лишь 7 тысяч американских солдат. 10 years and only 7,000 people died in the war. За 10 лет только 7 тысяч погибло. But in Russia, но в России, people die from drugs around 40,000 a year. Люди от наркотиков умирают около 40 тысяч. Или 50. 40 to 50,000 от 40 до 50 тысяч умирают от наркотиков каждый год. That means это значит, что every year, каждый год Russian young people, молодые россияне, русские люди, 10 times they died compared to 10 years American soldier died in the Iraqi war. В 10 раз больше, чем погибло американских солдат за 10 лет войны в Ираке. 1 year 50,000 and 10 years American war with Iraq. Каждый год 50 тысяч умирает наших русских людей, а в Ираке за 10 лет войны умерло всего лишь 7 тысяч американцев. And I can say that only in St. Petersburg, только в Санкт-Петербурге, я могу сказать, many thousand много тысяч young people молодых людей
die every year умирают каждый год, because of drugs. потому что из-за наркотиков. No need to go to war in Не Iraq. нужно отправляться на войну в Ирак. Just live in this city Просто живите в этом городе and die. и умерите от наркотиков. So the Buddha said that okay, you are human beings, you have to work. Будда сказал, хорошо, вы живые люди, вам нужно работать. You have to earn money. And what kind of earning money you do? Вам нужно зарабатывать деньги, но какой вид, способ зарабатывания денег? And you can earn money, but from not selling drugs or intoxicants. Вы не можете зарабатывать деньги, продавая наркотики, алкоголь. Or cigarettes. Or marijuana. Или марихуану, например. So it's very sad. People say that Очень печально, что I have to feed my families. люди I have to earn money. я должен зарабатывать деньги, я должен кормить свою семью. And the Buddha said that you have to work. Будда говорил, да, вы должны работать. And what kind of do work? Но какой вид работы? Какой способ заработка? What is the way how to get money, to earn money? Какой способ получения денег, To зарабатывать? feed your children, Для того, чтобы кормить ваших детей. to buy the clothes for your beautiful wives. Покупать одежду для вашей красивой жены. So the fifth one is Miccha Achiva, that means wrong livelihood. То есть пятый вид это мича чива, значит неправильный образ жизни, неправильная карьера. Да. And the sixth one, Шестое Miccha Vayama, that means мича ваяма, это значит wrong effort. неправильные усилия. Wrong effort. You have to do with your own energy. You have to fight with your maximum energy that you can do. Значит, вы должны прилагать максимальные усилия, использовать максимальные усилия, которые вы можете. The Buddha said that sometimes you spend a lot of energy. Будда говорил, что иногда вы тратите очень много энергии. Wrong effort. This meaning that means you do everything with your all energies you have, but in the wrong way. Неправильные усилия значит, что вы используете всю свою энергию по максимуму, но неправильном направлении. You can walk around the village for many hours. Вы можете ходить вокруг деревни много часов. Just to find something that you can steal, to sell and to get drugs. Для того, чтобы найти что-нибудь, что вы можете украсть, чтобы потом это продать и получить наркотики. Or you can wait for many hours. Или можете ждать много часов. Or you can make many phone calls. Или вы можете сделать много телефонных звонков. To lie people to send money to your bank account. Чтобы наврать людям, чтобы заставить людей переслать деньги на ваш банковский счет. You can make many phone calls. Вы можете сделать много телефонных звонков. You have many efforts to do. У вас и приложить много усилий к этому. It's a random work and with a maximum effort to get money from others in the wrong way. То есть это такая обычная для вас работа с приложением максимальных усилий для того, чтобы незаконным путем получить чужие деньги. So people are working in these cities. То есть люди так работают в городах, да. Not only in these cities. Не только в городах. Around the world. По всему миру. You are Russian girls. You are very beautiful. Вы русские девушки, очень красивые. Maybe you got an email message. Может, вы получаете сообщения по электронной почте. From many men from European countries. От многих мужчин в европейских странах. Who are ready to send money, $5 million to your bank account. Которые готовы переслать $5 миллионов на ваш банковский счет. But the problem is. Но проблема в том, что I don't have $5,000 to pay to the bank to start the operation sending money to your bank account. Что у них нет $5000, чтобы заплатить банку, чтобы банк начал операцию по переводу $5 миллионов на ваш счет.
I have $5 million. У меня $5 миллионов есть. I want to send to your bank account. I want to marry you. And all money I will give to you. Я хочу жениться на вас, я хочу переслать вам $5 миллионов на ваш банковский счет. My problem is, Но проблема в том, что I don't have $5,000 to pay to the bank to start the banking operation. У меня нет $5000, чтобы заплатить банку, чтобы банк начал перевод денег. I don't have enough money to start the banking money transaction to bank account. У меня недостаточно денег, чтобы начать банковскую операцию. Send to me. Пожалуйста, перешлите мне $5000. You will be my wife. Вы, может, будете моей женой. You will have $5 million in your bank account. У вас будет $5 миллионов на банковском счету. I will fly to Russia, to Moscow, to St. Petersburg, to live with you till the end of my life. Прилечу в Москву, Санкт-Петербург, чтобы жить с вами до конца своей жизни. Send money to my bank account, please. Перешлите деньги на мой банковский счет, пожалуйста. Western Union. Western Union. This is my name and my surname. Вот это мое имя, моя фамилия. I live in London. Я живу в Лондоне. But my family and my name is very Nigerian. Но мое имя и моя фамилия выглядит очень по-нигерийски. So is the Buddha. He has very many effort to get money, but it's the wrong effort. Потому что Будда говорил, что люди прилагают много усилий, разных усилий для получения денег, но зачастую это неправильные усилия. Okay, you want to get enlightenment. Например, вы хотите получить просветление. Okay, you have to sit without any moving your body for 10 days. И вы хотите сидеть без движения 10 дней, чтобы вообще не двигаться. 10 days without any moving. 10 дней вообще без движения. And some people believe. И некоторые люди верят. You have to walk. You have to practice walking meditation for 10 hours. Вы должны ходить в течение 10 часов, вы должны ходить и практиковать ходячую медитацию. But the Buddha said that it's not the way to get enlightenment. Но Будда говорит, это неправильный путь для получения просветления. To get enlightenment, you can practice even for 5 minutes sometimes. Для того, чтобы получить просветление, иногда хватает 5 минут медитации. Maybe only for 15 minutes, maybe only for 5 hours. Может быть, только 15 минут, 5 часов. Not for 10 days, or even for 10 years. Не 10 часов, не 10 дней. Не 10 In my life. В моей жизни. My experience. Мой опыт. There is no any Buddhist master who practiced for many years and get enlightenment because he has a very strong effort in practicing meditation. Не было ни одного буддийского учителя, который бы практиковал много лет, достиг просветления за счет того, что он прилагал слишком много усилий. The middle way is the way to get enlightenment. Серединный путь, путь золотой середины, это путь достижения просветления. In Buddhism, in Pali language, we call Majjhima Patipada. В буддизме на языке Пали мы называем это Маччима Пата. Majjhima Patipada. Маччима Патипата. Majjhima Patipada, that means the middle way. Это значит серединный путь. The middle. Середина. The middle way for different peoples is different people, different middle way. Для разных людей существуют разные серединные пути. Okay, middle way for me, 5 hours enough. Например, для меня серединный путь 5 часов достаточно. Middle way for other peoples, only 5 minutes. Для других людей середина это где-то 5 минут. Middle way for other peoples, для других середина это maybe 5 days. Может быть 5 дней. 10 years, 10 лет, 20 years, 20 лет. Middle way for me to eat only 1 dish of rice. Для меня середина это всего лишь одно блюдо риса. A middle way for other monks, maybe 2 dishes of rice. А для других монахов, может быть, середина это 2 блюда с рисом. Different people, разные люди. Different limitation of the middle way. Разные границы середины. So, please understand that понимайте это. Miccha Vayama,
wrong effort. Неправильное усилие. Also, it's effort, but wrong Это effort. тоже усилие, но неправильное. The sixth one, Шестое это Miccha Sati. митча сати. Miccha Sati, that means wrong mindfulness or not wrong meditation, but wrong mindfulness. That means you practice not only meditation, you have the mindfulness. You have to be very mindful all the times. Неправильный ум, да? Разум. Mindful. Mindful, that means осознанность. Осознанность, да. Неправильная осознанность. What kind of wrong mindfulness? Какие типы неправильной осознанности существуют? You have to be very mindful. Вы должны быть очень осознанны. You have to be very, very mindful all the time. My mindfulness is to kill you all the times. Ну, это осознанность, она убьет вас. No, I want to kill you. Я It's хочу- my mindfulness. Например, я хочу вас убить, это моя осознанность. In every second in my life, I want to kill you. Каждую секунду своей жизни я хочу вас убить. I know Я знаю, what I want. и что я хочу. I want to kill you. Я хочу убить вас. I know what I want. I want to lie you. Я знаю, что я хочу лгать вам. I know every minute what I want. I want to steal your money. Я знаю каждую минуту, что я хочу украсть ваши деньги. I know every second what I want. I want to take your wife from you. Я знаю каждую секунду, что я хочу забрать вашу жену от вас. I know every second what I want. Я каждую секунду знаю, что я хочу. I want to drink vodka, Я хочу пить водку, but I don't have money. но у меня нет денег. But in my mind, every second I need vodka. Но в моем разуме, в моем уме каждую секунду мне нужна водка. Very mindful. Очень осознанность большая. Very mindful. Even better than meditation. Даже лучше, чем медитация. I want to kill you already 20 years. Я уже 20 лет хочу вас убить. You made my mind feel very pain all the time. Вы заставили For many 10 years. мой разум чувствовать себя болезненным, боль. Как в течение 10 лет. Already 20 or 30 Уже years. 20-30 лет у меня боль. в моем Every разуме. second I remind about this. Каждую секунду мне напоминание об этом. I have a very wrong mindfulness. У меня очень неправильная осознанность. So, when we are talking about mindfulness, Поэтому, what kind of когда мы говорим об mindfulness? осознанности, какой вид осознанности? Right or wrong Правильная mindfulness? или неправильная осознанность? What kind of mindfulness do you have? Какой тип осознанности вы имеете? Okay, the next one. Miccha Samadhi, wrong concentration. Неправильная концентрация. Mindfulness and concentration, Осознанность very и концентрация. like two legs. Это как две ноги, осознанность и концентрация. They are always together, Они всегда вместе. like a railways. Like a railways. Как железная дорога, как рельсы. Как две Like a рельсы. rails. Like rails. Как две рельсы. Они They are parallel. all the параллельны, times. все время параллельны друг другу. То же самое осознанность Mindfulness and и concentration. концентрация. But Но when we are talking about concentration, когда мы говорим о концентрации, то what kind of concentration? какой вид концентрации? Wrong or right concentration? Правильная или неправильная концентрация? Only the word concentration is not right or wrong, but the Buddha underlined Будда подчеркнул, что that when you have concentration, когда у вас концентрация, wrong or right неправильная или concentration, правильная концентрация, она либо правильная, либо неправильная. you practice Вы meditation, практикуете медитацию, wrong or right meditation. неправильную или правильную. In my life, В моей I can жизни say that I met many thousand meditation masters. я встретил десятки тысяч мастеров медитации.
90% of meditation master, they are teaching people in the wrong way. 90% мастеров медитации обучают людей неправильной медитации. When people ask me, Ajahn Chatri, train me Buddhist meditation. Когда люди меня просят, Аджан Чатри, научите меня медитации. The first thing that's Первая вещь, это, that I can do, которую я могу сделать, это Anapanasati Sutta. Anapanasati Sutta. Анапанасати Сутта. Or Mahasatipatthana Sutta. Махасатипаттхана Сутта. Mahasatipatthana Sutta, that means the original teaching or instruction of the Buddha how to practice Это meditation. значит первоначальная инструкция Будды о том, как практиковать медитацию. It's very important Это очень важно. to back to the original. Чтобы вернуться к оригиналу, к первоистокам. I never think that okay, I have my own method how to meditate. Я никогда не думаю, окей, у меня есть свой собственный метод медитации. 99% 99% of meditation masters, мастеров медитации, they don't even remember the teaching of the Buddha how to meditate. они даже не помнят учение Будды о медитации. They never learn the teaching of the Buddha. Они 99%. никогда не изучали учение Будды о медитации. 99% учителей медитации. When they start to meditate, Когда они начинают медитировать, they just learn a little the teachings of the Buddha about the instruction how to meditate. они просто изучают немножко, чуть-чуть о том, как медитировать. And they have their own methods. И у них собственные методы есть. They have their own techniques. У них свои собственные технологии. They have their own techniques how to practice У них meditation. своя собственная технология в практиковании медитации. So every time when people ask me, Ajahn Chatri, can you train me Когда люди how спрашивают to меня, meditate? Аджан Чатри, пожалуйста, не могли бы вы научить меня, как медитировать? I always back to the Tripitaka, the teaching of the Buddha. Я всегда отсылаю их к Трипитаке, учению Будды. I really afraid to say how to meditate. Я очень боюсь, на самом деле, сказать о том, как медитировать. Because if I say something's wrong, Потому что если я скажу что-то неправильное, то it will be very bad karmas. это будет очень To плохая, myself. это будет очень плохая карма для My меня. bad karmas. Моя плохая карма. I'm teaching meditation what the Buddha never said. Я учу людей медитации о том, о чем Будда никогда не говорил. Bad karmas. Плохая карма. Even not only all teachings that you can think your new techniques how to meditate. Even one word I don't want to change the word of the Buddha how to practice Я не meditation. хочу изменить даже одно единственное слово Будды о том, как медитировать, изучение Будды о медитации. Я не могу изменить, не могу неправильно передать даже единое слово. Because if Buddhist master Потому что or если Buddhist teachers буддийский учитель или буддийский наставник teach their disciples in the wrong way, обучает своих учеников неправильным the образом, results of their bad karmas to make them to have the psychic illness, psychological illness in the future. результат их неправильной кармы, их плохой кармы приведет к психологическим проблемам в будущем. So most of Итак, Buddhist masters большинство буддийских учителей in the Buddhist world в буддийском мире, who are teaching the teaching of the Buddha or the technique of meditation, которые учат техники медитации, out of the original techniques of the Buddha. они не знают ничего о оригинальных, настоящей концепции медитации Будды. Sooner or later, Рано или поздно they will be crazy. они сойдут с ума.
the techniques of the Buddha техники Будды is already proved by the Buddha. уже были одобрены Буддой, опробованы The Буддой. techniques how to meditate, how to practice meditation by the Buddha already proved by the Buddha and enlightened disciples of the Buddha. То есть техника медитации, практика медитации, которая разработана Буддой, она уже была опробована и доказана Буддой и просветленными учениками Будды. So choose understand why I really underlined Поэтому вы должны понимать, почему я именно подчеркиваю. every time of my retreat Подчеркиваю каждый раз на моих ретритах the verse of the Buddha, original verse of the Buddha оригинальное слово Будды in meditation practice. в практике медитации. As the next one, Michayana. Мичаяна. Michayana, that means Это значит wrong knowledge. неправильное знание. Wrong knowledge, that means Неправильное знание значит, you know, значит вы знаете. you have the knowledge, but wrong knowledge. У вас есть знание, но неправильное знание. We studies. Most of us here, we graduated from the university or from the institutes. Многие из сидящих здесь в зале, почти все закончили университет или институт. Can I ask you? Можно я вас спрошу? Many diplomas I Многие have. Myself, I have many У меня у diplomas. самого много дипломов. He was my student in the university. Он был моим студентом в университете. All of you graduated from university, from institute, from academy. Все из вас закончили университет, академию, институт. Who is the enlightened one? И кто из вас достиг просветления? So knowledge is we got from the universities or from institutes Знания, которые мы приобретаем в институтах, в университетах, are useless for enlightenment. они бесполезны для просветления. It's not knowledge to make you to get enlightenment. Enlightenment. Не существует такого знания, которое привело бы вас к просветлению. But the knowledge that empower your ego. Но есть знания, которые как бы Empower. дают власть вашему эго, увеличивает ваше эго. To empower your То ego. есть увеличивает ваш эгоизм, вашу гордыню. Okay. I graduated with the first class honor from the Buddhist University in Thailand. Я закончил буддийский университет в Таиланде одним из лучших, то есть First class honor. первый класс С отличием. с отличием, да. So, I think, I'm very clever. I'm the best in the class. Я очень умный, я очень крутой. I'm the first in that year that who graduated from Buddhist University. Я первый, который закончил буддийский университет с отличием. Okay, I came here. Я приехал сюда. I entered one of the best school of the university. Я поступил на один из лучших факультетов университета. When I studied in the Russian university, Когда я учусь в русском университете, my scores are better than Russian students. мои оценки были лучше, чем оценки русских студентов. I thought, I'm very clever. Я подумал, я очень умный. And after that, I entered the PhD program. А после этого я начал PhD, то есть поступил в докторантуру. I graduated PhD. I'm very clever. Я закончил докторантуру. I'm very clever. Я очень умный. I travel in the metro, in the subway. Я путешествую в метро, да? You are stupid. И думаю о других людях, они такие глупые. I finished my PhD. А я закончил докторантуру, я такой умный. In diplomacy. Дипломатии. In diplomacy. I'm the PhD in diplomacy. Все, я доктор дипломатии. Stupid Russians. А вы все тупые русские. And after that, I entered postdoctoral degree. А после этого я уже в постдокторантуру поступил.
I закончил постдоктор. Я закончил уже следующую ступень после докторантуры. А вы уволю? Я спрашиваю, а кто вы? I'm very small, but I am postdoctor already. Я очень маленький, но я уже закончил постдокторантуру. I'm a teacher in the university. Я преподаватель в университете. But Russian people look at me, crazy man. Русские люди смотрят на меня и говорят, глупый дурак, In сумасшедший the человек. skirt. In the skirt. Ходит в юбке, Shaved head. с бритой головой. Tan skin. И And look very funny. с загорелой кожей. И выглядит очень смешно. But I look at Russian. I'm very small, but I'm very clever. Но я смотрю на русских и думаю, я очень маленький, но я очень умный. I came from Thailand, Я приехал study here. из Таиланда, учился здесь. I'm more educated than you. Я более образован, чем вы. But nobody knows about it. Но никто об этом не знает. That means I'm stupid. Это значит, что я глупый. Wrong knowledge. University knowledge never gives you any enlightenment. А знания, полученные в университете, никогда не дадут вам просветления. There are around 4,000 professors in St. Petersburg University. Есть сейчас приблизительно около 4000 профессоров в университете. 4,000. 4000 профессоров. There is no one enlightened. И ни один из них не достиг просветления. It is the truth. Это правда. It is true. Это правда. Can the professor from St. Petersburg University, from the faculty of mathematics and physics, come to me and say, Ajahn Chatri, you are wrong, I am the enlightened one. Если бы, например, профессор Санкт-Петербургского университета, который на кафедре физики или математики пришел ко мне и сказал, Аджан Чатри, вы не правы, я достиг просветления. With a bottle of vodka. С бутылкой водки в руке. It's a joke, but it is the truth. Это шутка, но это правда. In Russian, St. Petersburg University, are there many professors who got the Nobel Prize? Nobel Prize. В Санкт-Петербургском университете есть профессора, которые получили Нобелевскую премию. Nobel Prize is the best prize in the world. Нобелевская премия – это лучшая премия в мире. Can professor from St. Petersburg University who got a Nobel Prize come to me and say that I'm the enlightened one at the same level with the Buddha or Jesus Christ? Может ли профессор из Санкт-Петербургского университета, который получил Нобелевскую премию, прийти к Аджану Чатри и сказать, Аджан Чатри, я достиг просветления на том же уровне, на каком достиг просветления Будда? Or Jesus Christ? Или Иисус Христос? And also with the bottle of vodka. И также с бутылкой водки. Or the smell of vodka. Или когда от него пахнет водкой. Okay, we don't want to say anything about the professor anymore. Хорошо, мы не будем больше ничего говорить о профессорах. Okay, the last is Последнее это Miccha Vimukti, wrong enlightenment. Неправильное просветление. Wrong enlightenment. Неправильное просветление. People say that enlightenment is good. Люди говорят, что просветление это хорошо. But in Buddhism we have wrong enlightenment and right Но в enlightenment. буддизме у нас есть правильное просветление и неправильное просветление. Wrong enlightenment. Неправильное просветление. What is the wrong enlightenment? Что это такое? Wrong enlightenment, that means the enlightened one still very greedy. Это значит, что тот просветленный, он очень скуп, очень Very жадный очень. Very greedy, very angry. Очень, извините. Not very greedy, the first one. Во-первых, очень жадный, скупой. The second, very angry. Very angry all the второй time. очень злой, очень сердитый постоянно. Very aggressive all the time. Очень агрессивный постоянно. And many wrong speeches. И у него постоянно неправильные речи, неправильные слова. Wrong livelihood. Неправильный образ жизни.
wrong profession, wrong career, Неправильная карьера, неправильная wrong профессия, way of living. неправильный способ жизни, образ жизни. But I am enlightened. Но я просветленный. I am the enlightened one. Я просветленный. After 1 or 2 rolls of marijuana, smoking, После 2 или 3 часов курения марихуаны I got enlightenment. я получил просветление. When we are talking about enlightenment, what kind of Когда enlightenment? мы говорим о просветлении, какого типа, какой вид просветления имеем в виду? Many people came to me, Russian people, enlightened Russian people, Многие просветленные русские люди приходили ко мне и говорили, walk around the city, say that I am the enlightened one. они ходили вокруг города и говорили, все, мы достиг просветления. Buddha said that the enlightened one, after getting the enlightenment, he has to become monks in 7 days. Будда говорил, что просветленный человек, достигший просветления, он должен стать монахом в течение 7 дней после просветления. If in 7 days Если через 7 дней he couldn't он не смог, he couldn't become a monk не мог стать in монахом 7 days, за 7 дней, he must die. он должен умереть. But that man, Но этот человек, enlightened man, просветленный человек, walk around the city already 15 years, уже ходит вокруг города 15 лет, to different parties, на разные вечеринки, to different nightclubs, то разные ночные клубы. but still alive. Но он все еще живой, But he enlightened. и он просветленный. Oh my Buddha. О мой Будда. That means his enlightenment is wrong. Это значит, что его просветление неправильно. Okay, today we have 3 months. Сегодня у нас 3 Can you монаха. move closer? Пожалуйста, поближе сядьте. It's Ajahn Plakru Аджан Чатри from Malaysia. Хемапандха, From Malaysia and Ajanta. Ajanta already came to visit us in April. Уже в апреле Аджан приезжал к нам. И Ajahn Ketinan. Аджан Кандидат. Most of them, not most of them, all of them graduated from Buddhist university, and they will live with us at least for 6 months. Они все закончили буддийский университет, они будут жить здесь, в Петербурге, 6 месяцев. And they already finished Ajahn Praklusiri, and Ajahn Ketinan just finished the training program for the missionary monks. Двое из монахов уже закончили программу тренировок по Diplomatic. дипломатии. So they came here to be with me, Они приехали сюда, чтобы быть вместе со мной, to be my noble friends, чтобы быть and моими to help me. благородными друзьями, помогать мне. And all of them are to teach meditation. Они все будут преподавать медитацию. Ajahn Praklusiri graduated Buddhist University already 30 years, longer than 30 years. Аджан Буддари, он закончил буддийский университет уже 30 лет назад. And he went to live in Malaysia for longer than Он 20 уехал жить, years. 22 years. и он жил в Малайзии 22 года. And he is the habit of Thai temple in Malaysia. Он настоятель тайского храма в Малайзии. And Ajanta is the candidate Он кандидат in the Buddhist university. That means he is going to finish his doctor degree in 2 years, I think. Через 2 In 1 года, or 2 years. через 2 года он сейчас закончит свою докторскую диссертацию в буддийском университете Yes, and in Buddhist philosophy. по буддийской философии. But in master degree, I graduated from the Buddhist university also in peace studies.
Он также закончил магистерскую программу в буддийском университете по изучению мира. Peace studies. Миротворчество, да. And Ajahn Ketinan is also graduated Buddhist University in meditation. Тоже закончил буддийский университет по теме медитации. So let's see what they can teach you. Посмотрим, о чем они научат вас. And today we don't have time to give a lecture, but last time Ajahn already at least 4 or 5 lectures. He gave the lecture here at the Buddhist Dацан. Но в прошлый раз Аджан Ча давал 4 или 5 лекций здесь в буддийском Дацане. So during these few months, he can come maybe once a week. То есть в течение этих 2-3 месяцев он будет приезжать раз в неделю и давать ему лекции. But 2 teachers, they will give a lecture at the Budдavihara. А 2 учителя будут давать лекции в Буддавихаре. Because sometimes I cannot travel with them to the Buddhist Dацан. Потому что иногда я не могу путешествовать вместе с ними в Дацан. Because I have to go to university. Потому что мне нужно ехать. But Ajahn he can come alone to the Dацan. So но Аджан Ча может приезжать один. He is the single that if sometimes one of them will come with me on my car. Иногда один из монахов будет приезжать со мной в Дацан в моей машине. And they can keep the lecture. И они могут давать лекцию. And every Sunday, when we don't have the meditation retreat at Buddavikara, you can go for listening когда у нас не будет ретрита, каждое воскресенье в Буддавихаре вы можете приезжать и слушать лекции. So you have very good opportunities to learn Buddhist philosophy and Buddhist meditation. Существует прекрасная возможность, чтобы изучать буддийскую философию. So I can say that it's the first time of the Buddavikara that we have 4 months now at the moment. Это первый раз в истории Буддавихара, когда у нас сразу 4 монаха. In Thailand, in Thai society, when we have 4 months collect together, that means only in a funeral ceremony. У нас по тайской культуре, если у нас собираются 4 монаха, значит это похороны. Они собрались. 4 months, that means somebody dead already. 4 монаха, значит что кто-то умер. Monks came to give you the mantra. То есть монахи пришли, чтобы прочитать мантру над умершим. To get a better incarnation. Чтобы он получил лучшую инкарнацию. But today we are 4, not someone already died. Но слава Богу, сейчас пока никто не умер. When 4 months in Thailand, when 4 months get together, that means. В Таиланде значит, что если 4 монаха собрались вместе, значит это похороны. That means funeral ceremony. So today 4 months. So we will chant the mantra. Мы сейчас будем читать мантру. We are 4 months. Мы 4 монаха. The mantra for you. Мантру для вас. So thank you very much for your attention. За ваше внимание. So the summer is finished. The summer is going to finish very soon. Скоро лето закончится. The time for vacation are going to finish. Время для каникул, для отпусков заканчивается. So please inform or invite your friends to come to listen to the lecture here in the Dacane every Tuesday and Thursday. Каждый вторник и четверг пусть приезжают. We'll make you to get more information about Buddhism, more knowledge. Мы хотим, чтобы вы получили больше информации, больше знаний о буддизме. And at the Buddavikara, we have every month we have 2 meditation retreat at the first and the third weekends. Каждый месяц в Буддавихаре мы проводим 2 ретрита, а каждый первый и третий выходные. Yes, and I think you should attend the meditation retreat
as much as possible. Я думаю, что вы должны посещать ретриты по медитации как можно чаще. Don't think that's okay, I will go to the retreat next year. Не думайте, что хорошо, я приеду на ретрит в следующем году. Or in the next 3 years. Или в следующие 3 года. And some people disappear for 3 years. Некоторые люди исчезают на 3 года. And she happened again. И вдруг она снова приехала. I think continuity is very important. Я думаю, что продолжение вот это вот, оно очень важно. Continuity, why is the continuity is very important to practice? Чтобы вы продолжали медитацию беспрерывно. Почему это очень важно? Because continuity is to make you to empower your energy, your knowledge, and your enlightenment. Эта непрерывность, она позволит вам придать силы вашим знаниям, вашему просветлению. Yes. So please don't forget about yourself. Потому что, пожалуйста, не забывайте о вас, о себе. Meditation is not drugs. Don't abuse meditation as drugs. Медитация — это не наркотики. Пожалуйста, не используйте медитацию как наркотик. But you can consume meditation. Но вы можете, like you are consuming foods. Вы можете есть медитацию так, как вы едите пищу. You are consuming food every. Why you don't consume your concentration? Consume Если вы and to collect пищу, more knowledge. Почему вы не кушаете концентрацию, не кушаете медитацию? Consume this in this explanation. This means not to eat, but to practice. Это значит не есть, а значит практиковать. To practice meditation every day. Медитацию каждый день. You can practice meditation on the bus. You can practice meditation in the subway. Метро, в автобусе. You can practice meditation when you are walking on the street. Когда вы идете по улице, вы можете практиковать медитацию. You can practice meditation when you are cooking in the kitchen. Когда вы готовите, допустим, еду на кухне. I always said to people who came to Budдavihara, которые приезжали в Буддавихару, every action, каждое действие, every movement, каждое движение is meditation. Это медитация. Cooking, приготовление пищи, уборка, watching, просмотр, допустим, телевизор. Washing. Мытье. Because in Budavihara, потому что в Буддавихаре we don't watch television. Мы не смотрим телевизор в Буддавихаре, но мы занимаемся уборкой, стиркой. But you can watch television time by time. Но вы можете мыть телевизор. And practice meditation. И практиковать медитацию. So, every minute. Каждую минуту. In your life, you should practice. В вашей жизни, пожалуйста, выбирайте практику медитации. When people are doing nonsense, когда люди занимаются чепухой, глупостью, you are not a nonsense people. Вы не люди чепухи. Because you practice meditation. Потому что вы практикуете медитацию. And you are learning Buddhist philosophy. Вы изучаете буддийскую философию. Not if you don't like Buddhist philosophy, you can study Bibles. Если вы не любите буддийскую философию, она вам не нравится, пожалуйста, изучайте Библию. If you don't like Bible and Buddhist philosophy, you can study Quran. Если вы не любите Библию, не нравится Библия, буддийская философия, пожалуйста, изучайте Коран. Please don't kill anyone. You can study Quran, but please don't kill. Вы можете изучать Коран, но, пожалуйста, никого не убивайте. And when we are talking about extremists, когда мы говорим об экстремизме, we have also Buddhist extremists. У нас тоже есть буддийские экстремисты. When we are talking about extremists, we are also have Christian extremists. У нас также есть христианские экстремисты. Not only the Muslim extremists. Не только мусульманские экстремисты. So, crazy Buddhists. Сумасшедшие буддисты. Maybe more dangerous. Возможно, более опасны. Than crazy Muslim extremists. Чем сумасшедшие мусульмане. Maybe you already met some Buddhists and say that only Buddhism is the best teachings in the world.
Возможно, вы уже встречали в своей жизни буддистов, которым говорили, что только буддизм это самая правильная религия в мире. Only Buddhism, Tхеравада. Только буддизм Тхеравады самый. Tхеравада, Buddhism forever. Навсегда для всех. So I think there are some people in this city. Я думаю, что есть люди в этом городе, в этой стране. So any kind of extremism in any religion Любой тип экстремизма в любой религии is very dangerous. очень опасен. So don't study Buddhism, Christianity and Muslim and Islam in this way. Пожалуйста, не изучайте буддизм, христианство или ислам вот в таком ключе экстремистском. Thank you very much for your Спасибо attention. большое за ваше внимание. Actually, I decided to give a lecture in English На самом деле я решил дать лекцию на английском языке, because потому что Andrei came here today, Андрей пришел сегодня. and I want Andrei to come every week and Хочу, чтобы Андрей приезжал every lecture. каждую лекцию. And I think in the future, if some teacher, one teacher or two teachers can come to Buddhist Dacane, they will give a lecture in English. Ajanta 100% can give a lecture in English, and Ajahn Siri also. And Ajahn Ketinan in the future, he has to train English, to learn English, to give a lecture. Ajahn Ча, Ajahn Ta и Ajahn Siri будут давать лекции на английском языке. Ajahn Ketinan maybe in the future, he has to learn how to speak some English. Ajahn Кетан будет еще нужно ему поучить английский язык, пока еще недостаточно хорошо разговаривает по-английски. So, but if we give the lecture in Thai language and we translate to English or to Russian, лекции на тайском языке Буддавихаре, а Аджан Чатри будет переводить на русский. Please come to the lecture because Пожалуйста, приезжайте на лекцию. I understand that for you it's very difficult to come to attend the lecture after work because you must be very tired. Я понимаю, что для вас это очень сложно, потому что вы после работы и вы, может, очень устали. But you don't have that much opportunity to learn. Но у вас не так много Very возможностей. useful teachings and philosophy. Не так много возможностей в этой жизни, чтобы изучать буддийскую философию. And the most important thing is Самая важная вещь это то, что free, это бесплатно. without any money. Никаких денег не нужно платить. But in Russia, Но в if России, everything is free, that means it's not very interesting. в России, если что-то бесплатно, значит, что это не очень интересно. But in Thailand, if everything is free, В Таиланде, если что-то бесплатно, everyone will come. каждый человек придет. But in Russia, Но в России Russian people want to pay. русские люди хотят платить. I ask people, why you don't want to come to my Я lecture? спрашиваю людей, почему вы не хотите приезжать на мои лекции? Because of your retreat, it's free of charge. Потому что ваш ретрит бесплатный. So, if my lecture is like 300 rubles a day, Если, например, моя лекция будет стоить 300 рублей, more people will come. больше людей придет. I'm very sure. Or maybe nobody. I don't know. Okay, we 4 months. We should mantra for you. 4 монаха будут читать мантру для вас. To be lucky. Чтобы увидеть, какие вы Not to be dead, but to be lucky. Чтобы вы были счастливы, а не мертвы. Yatha varivaha pura paripurenti sahkarang evameva ito tinnang petanang upakapati ichitang patitang tumhang kipameva samicchatu sabbe purentu sankappa chantho panaraso yatha manichoti raso yatha Sabidiyo vivachanto sabaro kovina sadumate bhavatvatarayo sukete yuga bhavatana sile sanicang vata bhajayino jata tamavatan yuvano sukay palanya yata
ตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสตาโสติภาวันตุเตงะระงังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ Аю, долголетие, ванна, да, без болезней, сука, счастье, пала, воля, да, и благополучие, и просветление вам. Счастливо.